So we'll discuss a question from permutation and combination of class 10. So this is the equation. So you have to prove this is equals to this. So first we'll take left hand side. So npr plus r into npr minus 1. We'll convert it into formula. Formula logole ki hoy jabo etu factorial n minus r plus r into this is factorial n and this will become n minus r minus 1. Here factorial etu hobo. ঠিক আছে? So this one you keep as it is, n minus r factorial plus r factorial n etu bracket to khuli dia n minus r plus 1 hoy jabo. Okay, now next step factorial n minus r factorial plus r. If you take it out, if you take the factorial of this, you will get what? N minus r plus 1, and what will remain here? N minus r. ठीक है सर, 1 reduce हो जाएगा, है ना? So as soon as you take out from the factorial, 1 will get reduced. Now what is common here? 1 by n minus r is common. So take it out. 1 by n minus r is common. Take it out. So what is left here? Here factorial n. Factorial. Okay, factorial n is also common. So factorial n is also common. Take it out. So here it will remain 1 plus r into here 1 by r n minus r plus 1. Okay, so here we go factorial n minus r. LCM lole ki hoy jabo? LCM lole n minus r plus 1. So if you multiply with this, it will become n minus r plus 1 plus r into 1, that is r. So ki cancel ho gole to cancel ho jabo. Factorial n minus r আর উপর আহি গল আমার n plus 1 আর তলত আছে n minus r plus 1. Okay, now you see factorial of n plus 1 কি হয়? n plus 1 factorial n, এটো হয়নে? So instead of this, what can you write? n plus 1 factorial, এটো লিখিব পাৰিম. Similarly, ইয়ার factorial কি হবো? ইয়ার factorial কি হবো? n minus r plus 1. ইয়ার factorial কি হবো? n minus r ইয়ার factorial হয়ে যাবে n minus r plus 1 আৰু n minus r factorial হবো না? হবো. So instead of this, what can you write? Instead of this, we can write n minus r plus 1 factorial. Now, can you convert it into permutation? Permutation can I লিখিম n plus 1 factorial n plus 1 factorial এটো হৈ যাব আমাৰ r. হবে নহয়? ইয়াৰ factorial কি হ'ব? permutation ইয়াৰ permutation কি হ'ব? n plus 1 p r permutation কি হ'ব? এটো হ'ব না? এটো হ'ব. Okay, so that is equals to right hand side. Clear? Next we have question number 2. Here it's given n minus 1 and this is equals to npr. So here also we'll consider left hand side. Left hand side to likhilo n minus 1 n minus 2 p r minus 2. So it hoy jabo n minus 1. So what will be the permutation of this? Factorial n minus 2 and here n minus 2 minus r minus 2. Here factorial ho jabo, hai? So n minus 1 do n minus 2. It ho jabo, take out, open the bracket, n minus 2 minus r minus it will become plus. So this will get cancelled. So n minus 1 উপর আহি গল আমার factorial n minus 2 তলত কি আহিব n minus r
এইটো ফেক্টৰিয়েল আহিব right now what is the factorial of n n or factorial কি হ'ব পাৰে n minus 1 n minus 2 এটো হ'ব পাৰে না so same এটো আছে ওপৰত so instead of this we can write factorial n plus n minus r so permutation convert কৰিলে কি হৈ যাব এটো n p r so factorial n and n minus r will be this one okay and that is equals to right hand side fine next we have npr is equals to n minus r plus 1 and npr minus 1 okay yato left hand side লৈ লম আগত left hand side কি আছে npr এটো কি লিখিব পাৰিম factorial n minus r factorial ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া আমাক লাগিব okay you have to multiply numerator and denominator by this so n minus r plus 1 n minus r plus 1 numerator or denominator multiply কৰি লবা আৰু বাকি যেনেকৈ আছে এনেকৈ থৈ দিয়া হৈ যাব n minus r okay next step to কি কৰিম এটো ওপৰটো থৈ দিয়া এটো কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ ফেক্টৰিয়েল কি হয় এটো হয় নহয় n minus r plus 1 ইয়াৰ ফেক্টৰিয়েল কি হ'ব n minus r plus 1 আৰু n minus r এটো হ'ব so instead of this what can you write n minus r plus 1 এটো বাহিৰ থৈ দিয়া এটো factorial n and this will become n minus r plus 1 ইয়াৰ ফেক্টৰিয়েল কি হ'ব এটো হ'ব ফাইন so ইয়াত কি আহিগল আমাৰ ইয়াত এটো এনেকা লিখিব পাৰিম n minus r plus 1 এটো factorial n this can be written as n minus r minus 1 factorial তো ইয়াত কি গল এটো মিলি গল তো ইয়াত আহি যাব আমাৰ n minus r plus 1 and this will become n p কি হ'ব r minus 1 ইয়াত কি হ'ব r minus 1 r minus 1 ইয়াৰ permutation কি হ'ব এটো হ'ব না okay and that is equals to right hand side clear so this is the next question so yat ki karim ami we have yat eta formula asle suppose r plus 1 your factorial ki hobo r plus 1 factorial r eto hobo na so if you multiply with this you will get r factorial r plus factorial r and here r plus 1 fine so eto jodi afal loy na ki hobo r plus 1 factorial minus factorial r is equals to r factorial r so we have the formula r factorial r is equals to r plus 1 factorial minus r factorial eto eta hol formula amar thik ase now if r is equals to 1 2 3 4 up to n then ইয়াত যদি n ৰ জায়গাত 1 পুট কৰি কি হ'ব 1 factorial 1 is equals to 1 plus 1 minus factorial 1 কি হৈ যাব এটো আমাৰ এটো হৈ যাব 2 মই ডাইৰেক্ট লিখিছো এটো factorial 2 ঠিক আছে তো next if you put 2 factorial 2 is equals to কি হৈ যাব আমাৰ এটো হৈ যাব 2 plus 1 3 factorial minus factorial 2 similarly 3 factorial 3 is equals to factorial 4 minus factorial 3 তেনেকৈ যদি গৈ থাকো আমি তেনেকৈ যদি গৈ থাকো তেতিয়া কি পাম আমি n factorial n is equals to factorial n plus 1 minus factorial n ঠিক আছে so adding all this if we add all this term adding all the terms we get keep them 1 factorial 1 plus 2 factorial 2 plus 3 factorial 3 plus n factorial n is equals to right hand side ki hobo right hand side ki hobo so
এইটো যদি আমি এড কৰোঁ এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো প্লাছ আছে এইটো মাইনাছ আছে সিমিলাৰলি এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব সিমিলাৰলি এনেকৈ ইয়াত ডট ডট আছে হয়নে কণ্টিনিউ আছে চ' ইয়াত কেঞ্চেল এইখিনি কেঞ্চেল হৈ যাব ডায়গনেল পাৰ্টটো কেঞ্চেল হৈ যাব কি থাকি যাব ইয়াত এইটো থাকি যাব আৰু ইয়াত আমাৰ এই পাৰ্টটো থাকি যাব তো ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম ফেক্টৰিয়েল n প্লাছ 1 মাইনাছ কি থাকি যাব ফেক্টৰিয়েল 1 থাকি যাব ফেক্টৰিয়েল n থাকি যাব sorry factorial 1 থাকি যাব factorial 1 থাকি যাব so here this can be written as 1p1 so 1p1 কি হয় factorial 1 divided by 1 minus 1 factorial তো এটো হৈ গল factorial 1 এটো হৈ গল 0 তো 0 mean ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 হ'ব ইয়াৰ ভ্যালু 1 তো if you divide you will get a factorial 1 ঠিক আছে similarly 2p2 ইয়াৰ factorial কি হ'ব factorial 2 minus 2 so এই পার্টটো হৈ গল আমাৰ 1 ডিভাইড factorial 2 divided by 1 কি হ'ব factorial 2 এ হ'ব so this one you can convert in this form plus 2 into this is 2p2 plus 3 into 3p3 plus এটো হৈ যাব n into npn is equals to এটো কি হৈ যাব এটো হৈ যাব n plus 1 pn plus 1 minus factorial 1 is so that is equals to this fine so yet a formula to monot thok lagibo a formula to monot thakile mane baki sab hoy jabo okay